after the weekend episode, Monday and Tuesday, இப்போ வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. So basically it is like now a lot what I see because I'm going to be talking about it. What I see is that a lot of people are against Bala, but at the same time a lot of people are supporting Bala. Ivan nallavada kettavadaanu theriyum Exactly. Yeah, that's like the same confusion even I have for myself. Okay. But one thing about Bala is that he's very straightforward. Like, okay, I would call myself straightforward as self, but then I know idam porul eval நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தான். பட் இந்த இடத்துல நம்ம போய் மூஞ்சி அடிச்சுமா சொல்லிட மாட்டோம்ல. we will think like நம்மளுக்கு இது பிடிக்கல, பட் டைம் பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே மேபி அதுதான் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கேரக்டர். பட் பாலா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கேரக்டர் இஸ் லைக் எனக்கு இது பிடிக்கலையா அப்பவே சொல்லிடணும். அப்பவே பஞ்சாயத்தா இருந்தாலும் சரி, அப்பவே ரணகலமா இருந்தாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை, நான் மனசுல படுத்து சொல்லிடணும். தட்ஸ் பாலாஸ் கேரக்டர். அண்ட் சம்டைம்ஸ் he come across as an arrogant person. So even though like மத்தவங்க வந்து மத்தவங்களும் might be saying the same exact thing or like அவங்க சொல்றதுல they has a point. even பாலாவோடையும் வந்து பாயிண்ட் இருக்கும். பட் என்னன்னா the way he express himself அதுதான் வந்து அந்த கிளாஷ் உண்டாக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் சம்டைம்ஸ் நானே பாக்குறப்ப ஏன்ப்பா இவன் இப்படி சொல்லணும், அது இன்னொரு வழியில கூட சொல்லலாமே அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். பட் ஐ கெஸ் இன்சைட் த ஹவுஸ் டிஸ்பைட் ஆல் த ஆர்கியூமெண்ட் நானாவே இருக்கேன் எல்லாமே சொல்றாங்களே, அதுல வந்து டாப் நோட் ஸ்பீக்ல வந்து அந்த கேட்டகரியை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுன்னா வந்து ஐ திங்க் பாலா தான் நினைக்கிறேன். He is very true. He is himself. Yeah. Okay, but so everything you say in terms of like him being direct and everything, I like that. But I don't just because someone is very straightforward doesn't mean what you're saying is right. Yeah. So yeah, exactly. But now இப்ப வந்து அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு where the thing is where he தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கூப்பிட்டு எழுப்பிட்டாங்க and then he says அது வந்து I personally felt like அது தப்புதால. That's your work, you're supposed to do it and everyone is actually working over there. Instead if you maybe வந்து even if you want to give some kind of reasons over என்னால வேலை செய்ய முடியல அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி இது பண்ணிருந்தாலும் it's okay. But I guess based on what we have seen நம்மளுக்கு என்ன காட்டினாங்களோ like Archana is asking them to do housework because வீடு பெருக்கவே இல்ல and all this stuff and some of them were still saying that இல்ல நாங்க வந்து எல்லாருமே வேலை செய்யறோம், இந்த பர்టిక్యులர் வேலை மட்டும் பெண்டிங்ல இருக்கிற மாதிரி. that's how it come across in the episode, right? So அப்படி இருக்கிறப்போ I think மேபி வந்து ஒரு கடுப்பு இருக்கலாம், தூங்குற மனுஷனை போய் எழுப்பி போய் வேலை செய்ய சொல்றானுங்களே அப்படின்னு ஒரு கடுப்பு இருக்கலாம். பட் whatever is it அது உங்க வேலை தானே. ஐ திங்க் நிறைய பேர் போய் கூப்பிட்டாங்க, யாருமே எடுத்தோடனே போயிட்டு நீ வந்து வேலை செய்ய அப்படின்னு யாருமே சொல்ல கிடையாது. everyone tried in a very polite way but he's just like ignored it and then கடுப்பாயி அங்க ஒரு விடிச்சு அது ஒரு பெரிய கலவரமாச்சு. because நான் இன்டர்நெட்ல பாக்கும்போது everybody is villainizing Archana and Velu Murugan and was it his name Velu Murugan? Yeah, Velu Murugan. Okay, Velu Murugan sir, yeah. And Rio. But they are saying that they are like gangsters or something like that. They are having groupism and stuff like that. But just watching from weekend episodes, which is altogether 4 episodes that I watched, is that I feel like everything they said was நியாயமா தான் சொல்லிருக்காங்க. Everything they said was நியாயமா. Especially what Velu Murugan said, that we didn't call you to do it, we just wanted to let you know that we are doing it. If you want to, you can just come and join us. And then whatever Rio said was also completely fine. It's like நீ இருந்தனா சொல்லிருந்தனா நம்ம யார் ஒன்னு வந்து எழுப்பி விட்டுருப்பா. Like so what he said makes sense. What Archana says makes sense. Is that and I feel like Bala is just like blowing it out of overreacting, right? And then in the promo for today's one, he's going in one corner and sitting and crying, and it's like and then he said ellaru avache ammi what ammi he said because he got so pissed off that people are just calling him out of like while sleeping schedule வந்து வேலை செய்யறதுக்கு. so he said இப்போ நம்மளே வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காத வீட்ல வேலை செய்ய சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இருங்க வர வந்து வாலி பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உணங்குவோம்ல. சோ அந்த மாதிரி உணங்குற டைம்ல தான் வந்து he said இருங்க அடுத்த தடவை நான் கேப்டன் ஆனா எல்லாத்துலயும் வந்து ஃபுல்லா உட்காந்து அம்மியை வச்சு அரைக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு he said. அது வந்து ஆக்சுவலி let's see, the situation was a very calm very subtle ஆன situation. அது ஒரு ஜோக்கா போயிருக்கும். பட் அங்கேயே வந்து ஆனல் பறந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த டைம்ல வந்து அவரு போய் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை விட்டோன்னே everyone got affected. like இப்படி அந்த மாதிரி செய்ய வைக்க முடியும். and
I don't know, but I personally felt that that one was not just for the rest of the housemate, but main வந்து அவர் டார்கெட் பண்ணது வந்து அர்ச்சனாவை தானே எனக்கு தோணுது. ஏன்னா I guess Archana and Bala, they have a cold war over there, you know. Okay. அவங்களுக்கு என்ன செட் ஆகல. So I guess அது வந்து அர்ச்சனாக்கு சொன்னாரா இல்ல எல்லாத்துக்கும் சொன்னாரான்னு தெரியல. But I think he didn't mean it. Like அந்த கடுப்புல he just said something. ஏதோ சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, அங்க வந்து அது வெடிச்சிருச்சு. I just saw promo 2 for 2 or 3 for today's episode, where they are hugging each other already. So it's அதுக்குள்ள promo வந்துச்சு. ரெண்டு promo தான் பார்த்தேன். This one, so she's the third one. So she's crying. உன மகனா தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், உனக்கு வேண்டாம். Then she's totally crying, and he's hugging her. So I don't know, the hugging line is just like a white fleck only for a while. Let's say if இதே situation வந்து maybe ஒரு season 1ல நடந்திருந்தாலோ season 2ல நடந்திருந்தாலோ என்ன பாசம்டா அப்படி நம்ம நினைச்சிருக்கலாம். But since we have already seen like from season 1 to season 3, we knew whatever that's happened, அது அந்த ஹவுஸ்குள்ள தான். அது வந்து ஏட்ரேட்டா இருக்கட்டும், லவ்வா இருக்கட்டும், or like even ஒரு பெரிய இன்ஃபாக்சுவேஷனா இருக்கட்டும், whatever is it, you name it, what kind of love, அது அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் ரிவால்வ்ட் ஆகும். அப்படிதான் எனக்கு தோணுது. Because you see, after Big Boss season 1, after Big Boss season 2, and நம்ம ஹைப் டாக் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறோம், அது சண்டையாவே இருக்கட்டும் இல்ல அவங்க அந்த பாசமாவே இருக்கட்டும், அந்த சீசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆயிருது. ஆமாவா இல்லையா? சோ இப்போ லைக் ஆஃப்டர் வாட்சிங் ஆல் திஸ் 3 சீசன், இந்த சீசன் பாக்குறப்போ ரொம்ப ஃபீல் ஆகல. ஓகே, ஆமா, ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த இமோஷன் அவங்களுக்கு வருது, அவங்க காட்டுறாங்க, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. அப்படி ரொம்ப அப்படியே அழுது அப்படியே ரொம்ப மூழ்கி போற அளவுக்கு ஐ பர்சனலி ஐம் நாட் லைக் எப்படி சொல்றது, அவங்களோட ஃபீலிங் நான் பொய்ன்னு சொல்லல, தி இமோஷன்ஸ் நான் பொய்ன்னு சொல்லல. பட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் லைக் அந்த மூமெண்ட்ல அவங்க என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்களோ they are projecting it, like you know, truthfully ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. அதுக்குன்னு வந்து இது அப்படியே அம்மா அப்பா தம்பி அந்த பாசம் இந்த பாசம், ஐ டோன்ட் நோ, மேபி ஆஃப்டர் பிக் பாஸ்ல இருந்து வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள எப்படி சொல்றது ரிமைண்டிங் இருக்கலாம். அப்படி இல்லனா it's just up to them. So it's all in the show, you know, it's all in the game மாதிரி. And do you, because one of the trending thing on Twitter that I saw is that people were saying that this is during the weekend episode, people were saying that Bala is arrogance oda uchakattam. I mean, that's the first time I'm actually I know there's a character called Bala in Big Boss, so I'm like and then you know, Kamal Hassan was asking everyone to put the cross and everything, and everyone named team. So I'm like, oh, okay, so the consensus is that they think that he's very arrogant, and they think the same thing. But today only I realized that Bala has his own army. So it's like, what do you think? No, I mean, like, first of all, when I saw Bala, our style of page, I think for the first 2 weeks I really hate it. Like, என்னடா அவன் எதுக்கெடுத்தாலும் கத்துறான், எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து எப்படி சொல்றது ரொம்ப ஹார்ஷா வார்த்தை வெளியே வருது. So how many weeks has it been? I think it's been like 3 weeks plus, 3 or 4 weeks plus நினைக்கிறேன் இருக்கலாம். Okay. So அப்போ வந்து why he has to behave, you know, so arrogant? Like, even though he has a point, that doesn't mean you have to behave arrogant, right? So like, I think in one episode, give me one episode instance, because I have not seen it, so I want to know like one instant where you think that ennada kalambu, like, you know, like the kind of mode, like what one of his arrogance uchakattam. I think actually நிறைய இருக்கே, நான் திடீர்னு கேட்டேன்னு நம்ம நினைப்பு வர மாட்டேது. But then I think there was this episode where, you know, Sanam and Bala குள்ள வந்து ஒரு cold war நடந்துகிட்டே இருக்கும். That you know, okay, now வந்துருச்சு. என்னன்னா, you know, there was this episode where, you know, Sanam, Sam and you know, Bala, they'll be talking about some you know, beauty pageants and modeling show பத்தி might be talking, and suddenly அவர் என்ன சொல்லிடுவாரு அப்படின்னா, Sanam will be sitting there, and then one of the show that I think that beauty pageant வந்து Sanam participate பண்ணது நினைக்கிறேன். So immediately say அது ருபாக்கு ஒரு ஷோ அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. சோ எனக்கு வந்து அப்படியே கேக்குற நம்மளுக்கு இந்த பகீர்னு என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஷோல இல்ல, பட் தென் லைக் யூ நோ தி ஷோ தட் சனம் பார்ட்டிசிபேட்டட்ல மிஸ் இந்தியா மாதிரியான ஷோ தானே. I remember Kamal Hassan addressed this about the Dubai on the weekend episode.
Yeah, exactly. So no, அது வந்து என்ன மாதிரி ஷோ நம்மளுக்கும் தெரியாது, whether there's any false implication on the show or not. I think as a person you do not have any rights to just say that, you know, like straightforward in front of, like, you know what, national television, everyone is watching. So அப்படி இருக்கிறப்போ சடன்லி போயிட்டு அது ரூபாக்கு ஒரு ஷோன்னு சொன்னோன்னா எனக்கே வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருச்சு. So imagine a person who took part in the show and, you know, like, you know, she got a name through the show. So இப்போ நம்மளுக்கே வந்து நம்ம ஒரு வேலை செய்யறோம், நீ செய்யறது ரூபாக்கு ஒரு வேலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடுப்பு தான் ஆகும். So I think அந்த டைம்ல வந்து he's trying to justify that இல்ல நான் வந்து சனம சொல்லல, but I'm terming it and அந்த ஷோவை தான் as a whole சொன்னேன் அப்படின்னு. So what Sanam trying to tell is that நீங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் அந்த ஷோவை சொன்னாலும் whatever is it, you are அந்த ஷோவை பத்தி தான் நீங்க பேசுறீங்க, which is very wrong. She's trying to say அந்த டுபாக்கூரு இந்த வார்த்தை வந்து like, you know, அது வந்து தப்பு அப்படின்னு. But then he doesn't want to like accept it, but instead what he did was இல்ல சனம் தான் என்ன வந்து தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ண பாக்குறாங்கன்ற அளவுக்கு he brought it up. அந்த ஒரு வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல. பட் ஐ டோன்ட் நோ, மேபி சனம் வந்து அதை பத்தி, பிகாஸ் பாலா போய் சனம்கிட்ட பேச ஆரம்பிப்பாரு, இதை பத்தி ரிசால்வ் பண்ணலான்னு பேச ஆரம்பிப்பாரு. பட் என்னன்னா சனம் ஐ திங்க் ஷி ஆல்ரெடி காட் சோ டென்ஸ்டா, அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து அவங்களால சார்ட் அவுட் பண்ண முடியல. ஸோ வீக்கெண்ட் எபிசோட் வரப்போ என்னமோ அவங்களோட லேபிள் பண்ண சொல்லுவாங்க எனக்கு ஈச் கண்டஸ்டன்ட். ஐ திங்க் சனம் ஹேஸ் நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் சம்திங் நம்ம செய்ய சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ நெகட்டிவ்னா யாருக்கு, பாசிட்டிவ்னா யாருக்கு அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் நெகட்டிவ்னு பாலா கொடுக்குறப்போ அந்த ரீசன் அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றப்போ அந்த ரீசன் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஈ மேட் இட் லைக், ஓ ஏன் நீங்க வந்து உடனடியா வந்து இதை வந்து பெருசாக்கணும், ஏன் நீங்க வந்து இதை வந்து பேசணும், ஸோ இப்போ வந்து நீங்க என்ன தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க. பட் எல்லாமே மறந்துட்டாங்க. வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல நீங்க சொன்னாலும் சரி சொல்லாட்டினாலும் சரி, வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பன் அந்த ஒரு வாரம் நாங்க பார்க்க தான் செய்யறோம். சோ அது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புடிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகுறது, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட்ஸ் ரெலவென்ட். அண்ட் ரெண்டாவது ஐ திங்க் த வே பாலா ஸ்பீக்ஸ் ஆல்சோ, ஐ திங்க் ஃபார் ஹிம் இட்ஸ் நார்மல். சம்டைம் பெரியவங்கள்ட்ட பேசுறப்ப கூட மண்டையில மசாலா இல்லையா தாத்தா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. மேபி வந்து அவருக்கு வந்து ஐயா ஏதாவது சண்டை பிரச்சனை ஏதோ வரப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்லி, அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுற மாதிரி எல்லா ஏஜ் குரூப் பீப்புள்கிட்டையும் வந்து டைரக்டா எழுசி. ஸோ அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஹர்ட் ஆகுறப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க, சில பேர் தி டோன்ட். அது அப்படியே வச்சு வரப்போ அது ஒரு பெருசா வெடிக்குது. But other than that, I think Bala is very straightforward. Only thing in the arrogant மட்டும் at least ஒரு 50% கட் பண்ணாருன்னா it'll be fine. Yeah, but don't you think that arrogance is the one which is making him stand out and making everyone talk about him, like we are? That's what's surprising me as well. Because என்னன்னா நான் போல நினைச்சேன் பாலா இப்படி பிஹேவ் பண்றதுக்கு எல்லாரும் போட்டு ட்ரோல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். But then when I go and check my social media, be it Twitter, be it Facebook, be it Instagram, everyone supported him. Why? ஏன்னா அவர் அரகண்டா இருந்தாலும் வந்து இஸ் ஸ்பீக்கிங் தி ட்ரூத் அப்படின்றதுனால. ஸோ உண்மையாலுமே வந்து ஐ திங்க் மக்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் சில சமயம். பட் ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச் தி ஷோ ஆஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் விஷயமா. ரெண்டாவது ஏதாவது எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் வந்து ஓகே நானே இவாலுவேட் பண்ணி நம்மளே வச்சுக்க வேண்டியது, எதுக்கு நம்ம போய் பெருசுப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல.